Welcome everybody to the inaugural evening of Pushkin Plus, which is an idea that I had with Olga Vinogradova. So it's us together tonight organising this. I'm absolutely thrilled to bits to see so many of you, which shows we all love poetry. I'm just going to read quickly a list of those I'm expecting to contribute, because if anybody has been left out, please let me know. You understand this is very higgledy-piggledy tonight. Okay, Olga Vinogradova, Rory, Maxime, Lettice, Galia Joss, Borja, Masha, Jack, Olga Pletner, and me. Have I left anybody out? No? Okay, wonderful, wonderful. Well, in that case, we'll start. House rules. It's like a Catholic Mass. I am not Catholic. It's like a Catholic Mass. There is the red wine. Where is the Prosecco? It's just here. We were looking okay, put it on the table. There is more in the fridge. At any moment, you get up, you have a drink, you take food from the table. It doesn't matter if people are speaking or not. This is not a religious service, okay? So you're completely relaxed. We're going to start with Olga Vinogradova, who is my cousin, and Olga is a poet. But in the tradition of the club, which I'd like to always keep, is we will start with Pushkin, because there was a very famous series of lectures given in America by Nabokov. And when he started his Pushkin lectures, apparently, you have to imagine a big auditorium, 500 students. I told Galia this, he turned off the light like this. Everyone was in the dark. And then he did this, and he said, Pushkin. So, you begin. And then after Olga, I'll come back and introduce the next. Olga, спасибо! Ты можешь, свет есть, и ты можешь... Спасибо, Халид, большое за... Вы немножечко маленькую диверсию произвели с Максимом. Можно? Диверсию. Ну, немножечко дух Пушкина с нами поговорил, и мы решили начать с такого классического проявления Пушкина. То есть его Руслана Людмила, которую Максим подготовил. А потом уже я, потому что у меня немножко сатирические стихи Пушкина. Отлично. Тогда мы не продолжим. Так, я распечатал, в принципе, текст этого стихотворения. Кому он нужен, я могу его Спасибо, можно, сейчас, да, спасибо. Я оставлю один экземпляр. Спасибо. А вы давайте нам остальные, а мы передадим. Вы просто дайте. Это, наверное, самое главное стихотворение, самая главная поэма Пушкина, самая известная в мире. Стихотворение, которое я расскажу, я думаю, наверное, это самое известное стихотворение Пушкина. Вот. Поэма была написана в 1818 году, то есть практически 200 лет назад, 196 лет назад. Да? При этом слог не изменился, лексика не изменилась, и оно настолько современно, что в принципе это даже удивительно. Вот. Стихотворение называется, это начало грандиозной поэмы Пушкина «Руслан и Людмила», да? И все его знают, наверное, первые строки знают все. «Лукоморье, дуб зеленый». Кто-то слышал, наверное? Я думаю, что в школе все учили, да, по крайней мере, эту фразу знают все. Готово? Окей. «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, перст заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на невиданных дорожках следы неведомых зверей. Избушка там на курьих ножках стоит, без окон, без дверей. Там лес и дол, видение полный. Там на заре нахлынут волны на брег песчаный и пустой. И 30 визий прекрасных чередой из вод выходят ясных, и с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя. Там в небесах перед народом через леса, через моря колдун несет богатыря. В темнице там царевна тужит,
а серый волк ей верно служит. Там стуба с бабой Егой идет, бредет сама собой. Там царь Кощей над златом чахнет, там русский дух, там Русью пахнет. Я там был, и мед я пил, у моря видел дуб зеленый, под ним сидел, и кот черный свои мне сказки говорил. Я буду подглядывать, потому что, конечно, многие знают наизусть, но на всякий случай, ввиду волнения, поскольку долго не выступала на публике, со стихами, как-то обветшала вот эта моя способность поэтических выступлений. Значит, вот начну с Пушкина, а потом, к сожалению, Пушкина распечатала в одном только экземпляре. О себе в 5. А что именно характерно? Все правильно. Ну, иностранцам, пожалуйста, иностранцам. Значит, я расскажу про это стихотворение. Стихотворение называется «Дорожные жалобы». Ну, русские его знают многие. Написано в период Михайловской ссылки. И вы увидите сейчас по содержанию, что человек думает о доме. То есть его деревенский дом домом не являлся. И его вот, ну, ссылка, англичане не понимают, что такое ссылка, да? Это, Не понимаю. это политическая... Референс, ссылка. Ну, объясните. When a person is arrested, but not completely. Poetry. He was banished first to Odessa and then to his village, to the village of his father, his family. Very far to the north. No, Natalia, not in the proceedings. No interruptions. Пушкин дважды был в серьезных таких длительных ссылках. Одна была южная, а вторая была ссылка, но считалось, что это почти не ссылка. Он мог жить в своем имении в Михайловском, Псковской области. Но для него это было еще более, может быть, серьезное испытание, потому что в Одессе, в Кишиневе, в Южной ссылке, я была недавно в его музее в Кишиневе и слышала рассказы, и там передавали люди, как бы из уст в уста, и там вот эти вот люди, которые работают в музее, они еще знают, ну, как бы почти что помнят Пушкина. И там есть летопись, которую пишут от руки. Писали от руки люди, которые вот видели Пушкина. И, ну, говорили о том, что он любил там жить. Что, может быть, ему было трудно, но он любил там жить, он видел много людей. У него была трость, он с ней гулял. Вот. В общем, там у него был свой круг общения определенный. А в деревне ему было действительно очень трудно жить в Михайловском, хоть это было свое имение. Среди крестьян, среди снегов, среди зимы. Ему было очень тяжело. Вот, и в этот период написано вот это стихотворение. И, Ольга, можешь нам сказать точно, что ты будешь читать? Стихотворение называется «Дорожные жалобы». И какой год? В каком году? Я думаю, наверное, ну, это Болдинская осень, наверное. Приблизительно. 1830. Okay, so this is the 18, Galia, what date? 1830, when he was exiled and, okay, lovely, okay. Долго ли мне гулять на свете? То в коляске, то верхом, то в кибитке, то в карете, то в телеге, то пешком. Не в наследственной берлоге, не среди отческих могил. На большой мне знать дороге умереть Господь судил. На каменьях под копытом, на горе под колесом, или во рву водой залитым под разобранным мостом, или чума меня подцепит, или мороз окостенит, или в лоб шлагбаум влепит непроворный инвалид, или в лесу под нож злодею попадусь я в стороне, или со скуки околею где-нибудь в карантине. Долго ли мне тоской голодный пост невольно соблюдать, и телятиной холодной триумф Лияра поминать? То ли дело быть на месте, по Мясницкой разъезжать, о деревне, о невесте на досуге помышлять, то ли дело рюмка рома, долгий сон, поутру чай, то ли дело, братцы, дома
Ну пошел же, погоняй. Ну и теперь, наверное, можно свое прочитать. And now Olga's going to read her own poem. У меня есть копии. And there are copies, listen, here, Для reading тех, over there. кто, And thank you all. кому по-русски трудно. Отлично. And Galia did a translation. Does anyone? Who needs one? Nobody here, nobody here. No, voila, voila. Okay. Ну, у нас зима без снега сейчас, а это было написано прошлой зимой, уже весной почти. Когда кто был в Москве, помнит, что зима не заканчивалась. И было чувство, что зима навсегда. Вот такое, помните? Ну, вообще здесь это часто бывает, да. Поэтому здесь есть одна проблема в переводе. Я это поясню, что здесь стихотворение отсылает к русскому фольклору, детскому. И к каким-то культурным еще реминисценциям. То есть тут есть как бы отсылка к школьному детству и к детству раннему, когда фольклор детский читают детям. Поэтому вот этого в подстрочнике нет, но, к сожалению, вот мне не удалось перевести точнее. Поэтому вот, может быть, как-то русские пояснят англичанам это. Метели, 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 не вырежешь тело из тени, качаясь в прибое постели, запутавшись в сонной кудели, в неделях, еде и безделье. Метели, метели, метели. Ты помнишь, грачи прилетели, мы тоже чего-то хотели, но нет ли где трещины, щели? Метели, метели, метели. Где двери, что с петель слетели? Где кашка, которую съели те гули, которые сели? Метели, 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 но теле. И я уже знаю, в апреле взорвется мой пасмурный терем. Услышав твой голос, я теле портируюсь на карусели, которые в детстве вертелись, которые к счастью летели. This is a poem by a former British poet laureate called Hilaire Belloc, who was a great poet and died in 1953. And he wrote a kind of collection of poetry called Children's Cautionary Tales, which was a series of entertaining verses, I suppose, with a message to the children to behave ultimately, as we'll see here. So this one, which is one of my favourite poems from my youth, it's called Matilda. And Roy, go slower than you would usually, just a little slow, okay? Matilda. Matilda, who told lies and was burned to death. Matilda told such dreadful lies, it made one gasp and stretch one's eyes. Her aunt, who from her earliest youth had held a strict regard for truth, had tempted to believe Matilda. The effort very nearly killed her, and would have done so had not she discovered this infirmity. For once, towards the close of day, Matilda, growing tired of play, and finding she was left alone, went tiptoe to the telephone, and summoned the immediate aid of London's noble fire brigade. Within an hour the gallant band were pouring in on every hand, from Putney, Hackney Downs and Bow, with courage high and hearts aglow, they galloped roaring through the town. Matilda's house is burning down! Inspired by British cheers and loud, proceeding from the frenzied crowd, they ran their ladders through a score of windows on the ballroom floor, and took peculiar pains to souse the pictures up and down the house, until Matilda's aunt succeeded in persuading them they were not needed, and even then she had to pay to get the men to go away. It happened that a few weeks later, her aunt was off to the theatre to see that interesting play, The Second Mrs. Tanqueray. She had refused to take her niece to see this entertaining piece,
a private just and wise to punish her for telling lies. That night a fire did break out. You should have heard Matilda shout. You should have heard her scream and bawl and throw the window up and call to people passing in the street, the rapidly increasing heat encouraging her to obtain their confidence, but all in vain, for every time she shouted, "Fire!" they only answered, "Little liar." And therefore, when her aunt returned, Matilda and the house were burned. Good night! Now, this is Harriet. Harriet, you better and what this is, If by Rudyard Kipling. It's a very inspirational poem. Rudyard Kipling also wrote The Jungle Book. And unfortunately, I didn't have enough time to look up anything else. Now, so that's remember, what go a I'm doing. little slower than usual. Okay, I like Okay. to read slowly. Okay. If you can keep your head when all around you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too, if you can wait and not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good nor talk too wise. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same, if you can bear to hear the truth you've spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken, and stoop and build them up with worn-out tools, if you can make one heap of all your winnings, and risk it on one turn of pitch and toss, and lose and start again at your beginnings, and never breathe a word about your loss, if you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them, hold on. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings nor lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you, but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and, which is more, you'll be a man, my son. Ты можешь на русском и на английском объяснить. Да, Пушкин, я скажу несколько слов, потом перейду на английский. Пушкин собирался жениться. He was going to marry. And it was very difficult to get his wife, to get his bride, it was so difficult that he called her Kars. Kars, a Turkish fortress, which Russian army couldn't take for a long time. So it was as difficult to get his bride as invade this terrible fortress of Kars in Persia, in Iran. But before he got married, he just remembered other women he loved. And he That's a wrote, good sign. and he wrote absolutely wonderful poems, sometimes short, sometimes long, but and he always tried to hide the name of a woman he loved. He was very secret about that, not to discredit her. He was so careful about people who loved, not only about women, also about his friends. He loved them with all his heart. Sometimes they even didn't understand that. If you read about his life, you'll find so little understanding, even from people who are very, very close to him. It's really very strange. But sometimes, once I was reading his biography, Dalia, and I the was, poem. She knows too much. but the poem is very short. Yeah, we want to hear it. We want to hear it. The poem is short, but for you to understand that. Go slowly, because we speak bad Russian, Dalia. Go slowly. Have pity on us. Если вы хотите,
Я просто скажу о тех женщинах, кого он вспоминает, о ком он думает, когда он пишет эти стихи. На холмах Грузии лежит ночная мгла, шумит Арагва предо мною. Мне грустно и легко, печаль моя светла, печаль моя полна тобою. Тобой, одной тобой. Для сердца моего ничто не мучит, не тревожит. И сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может. Красиво! Это стихотворение он вспоминает, он путешествует в Грузии, он вспоминает, вернее, он находится, его уже выпустили из ссылки, он вспоминает о девушке, о Марии Раевской, которую он любил, которая в это время находится в ссылке, потому что она вышла замуж за декабриста, за человека, который потом должен был возглавить восстание декабристов. И она за ним, одна из немногих русских женщин, поехала в ссылку. Это они, и второе стихотворение, если Харик мне разрешит. Разрешишь? Нет. Это совершенно другая женщина, я тоже расскажу о ней. Для берегов отчизны дальной ты покидала край чужой. В час незабвенный, в час печальный я молча плакал пред тобой. Мои хладеющие руки тебя старались удержать. В мгновение страшного разлуки мой стон просил не прерывать. Но ты от горького лавзания свое уста оторвала, из края мрачного изгнания в край иной меня звала. Ты говорила, в день свидания, под небом вечно голубым, в тени олив, любви лапзанья, мы вновь, мой друг, соединим. Но там, увы, где небосводы сияют в блеске голубом, где тень олив легла на воды, уснула ты последним сном. Твоя краса, твои страдания исчезли в урне гробовой, а с ними поцелуй свидания. Но жду его, он за тобой. Ну, минуту, передай. Спасибо. Oh, I love this. Josh, I love it. I love it, I love it. Spare for me 2 pages. Okay, anyway, anyone want to come? Dario, did you come in? И Josh, объясни, что ты думаешь. Ребята, первого поэта, которого я выбрал, он был метафизическим поэтом. Его звали Андрю Марвел. Он был депутатом в течение Второй гражданской войны в Англии. He was a member of parliament? Да. How amazing. Когда король был обеспечен. Thank you. И стихи называются to his coy mistress. This is divine, but this is a great one. If we had but wealth enough and time, this coyness lady were no crime. We would sit down and think which way to walk and pass our love's long day. Thou by the Indian Ganges shouldst rubies find. I by the tide of Humber would complain. I would love you 10 years before the flood, and you should, if you please, refuse till the conversion of the Jews. My vegetable love would grow, vaster than empires and more slow. 100 years should go to praise thine eyes, and on thine forehead gaze. 200 to adore each breast, but 30,000 to all the rest. An age at least to every part, and the last age should show your heart. Nor would I love at lower rate, for lady, you deserve this state. But at my back I always hear time's winged chariot drawing near, and yonder all before us lie, deserts of vast eternity. Thy beauty shall no more be found, nor unamiable vault shall sound my echoing song, then worms shall try that long preserved virginity. And into ashes all my lust, and your quaint honour turned to dust. The graves are fine and private place, but none, I think, do there embrace. Now, therefore, while the youthful hue sits on thy skin like morning dew, and while thy willing soul transpires at every pore with innocent fires, now let us sport us while we may, and now, like amorous birds of prey, rather at once our time devour than languish in his slow chat power. Let us roll all our strength and all our sweetness up into one ball, and let us hold our love in our hearts,
and tear our pleasures with rough strike through the iron gates of life. Now, therefore, though we cannot make our son stand still, yet we will make him run. Lovely. Если позвольте, у меня также свои стихи. Приготовьтесь. A flash of lips, a questing glance, the evening's end impossible to surmise. A hungry smile, those hips that dance. I swear we've met before, but under different skies. Life forever fades, the briefest trance. Let's have what we can before beauty dies. Perhaps love will last, if God grants. Yet fate is fickle, and mistress fortune often lies. Come, let the others look askance. Give me your hand, and I'll show you the highest highs. Your brazen stare, the slightest chance. Time is ticking, and there's mischief in your eyes. There we go! Так есть калафи, если... Well, obviously, Уверен? no, do you want, is that a short bit? Пошел. Okay. Obviously, что... Последний поэт, он греческий поэт. Его зовут Константин Калафи. Он жил всю жизнь в Александрине, в Египте. Его Бродский переводил. Да? Сейчас буду читать вслух по-гречески. Σ' αυτές τις σκοτεινές κάμαρες που περνώ, μέρες βαριές, επάνω κάτω τριγυρνώ, και ανάβω τα παράθυρα, όταν ανοίξει ένα παράθυρο, θα είναι παρηγόρια. Μα τα παράθυρα δεν βρίσκονται ή δεν μπορώ να τα βρω. Και καλύτερα ίσως να μην τα βρω, ίσως το φως φτάνει μια νέα τυραννία. Ποιος ξέρει τι καινούρια πράγματα θα δείξει. No, wait, everyone have your food, everything you need more. We can need this. Anyone need anything? Okay. Anyone need anything? Hang on, they need food. Wonderful eggs, my best eggs, they are divine. They are, I promise you they are so good. You need it, just grab them. Voila, voila, okay. Voila, voila, voila. I did not bring any copies, but at least I brought the iPad. I thought I was going to get told off, but at least I brought myself. I'm going to read Lorca, Federico Garcia Lorca, at Harry's request. Probably all of you know Lorca, but he was born in Spain, in a small town near Granada, in the south, in Andalusia, southern Spain. He was born in a relatively well-off family, and he lived initially well. He had very liberal ideas. Among other things, he was homosexual, but I'm sure, Harry, you haven't chosen me to read this poem. But To annoy Putin. Due to those liberal ideas, he started supporting the Republicans in Spain during the 30s. Well, the Republicans came to power during the 30s, and once the civil war in Spain started in 36, he was taken prison and he was shot to death in 36. So he had a very terrible end of life. And most of his life he actually was farther away from his boyfriend who lived in America. So the final years of his life were rather sad. I've chosen two poems. They are relatively short, and I will read them in Spanish. I don't know if any of you understand Spanish. We all understand. Very much elementary. I was hoping you do not, because I haven't prepared. So. But okay, you can shout at me later. So the first poem is called Nadie comprendía el perfume. No one understood
the perfume. Nadie comprendía el perfume de la oscura magnolia de tu vientre. Nadie sabía que martirizabas un colibrí de amor entre los dientes. 1000 caballitos persas se dormían en la plaza con luna de tu frente, mientras que yo enlazaba 4 noches tu cintura enemiga de la nieve. Entre yeso y jazmines tu mirada era un pálido ramo de simientes. Yo busqué para darte, pero en mi pecho, las letras de marfil que decían siempre, siempre, siempre. Jardín de mi agonía, tu cuerpo fugitivo para siempre, la sangre de tus venas en mi boca, tu boca ya sin luz para mi muerte. I will not translate the entire poem, but here's, well, as the title said, he's trying to explain the perfume of this person. Actually, the gender is not defined, because I think his poetry was forbidden in Spain. But it really is written in a very beautiful way, so I would be happy to share the poem afterwards and translate if anyone would be. Thank you, thank you. The second poem is called No te lleves tu recuerdo, Don't take your memory away, and it reads like this. No te lleves tu recuerdo, déjalo solo en mi pecho. Temblor de blanco cerezo en el martirio de enero. Me separa de los muertos un muro de malos sueños. Doy pena de lirio fresco para un corazón de yeso. Toda la noche en el huerto, mis ojos como 2 perros. Toda la noche corriendo, los membrillos de veneno. Algunas veces el viento es un tulipán de miedo, es un tulipán enfermo, la madrugada de invierno. Un muro de malos sueños me separa de los muertos. La niebla cubre el silencio, un valle de gris de tu cuerpo. Por el arco del encuentro, la azucita está creciendo, pero deja tu recuerdo, déjalo solo en mi pecho. So many have, to speak in their mother tongue is, I think, the music of poetry transmits itself even if you don't understand every word. And I was sent to learn German at 15, not speaking one word, into school in Vienna, and I started reading Goethe on the 2nd day, and somebody read it to me, and I couldn't understand a syllable, but I thought, this is beautiful. So I'm so grateful to you, Borja, because I don't think we all picked every syllable up, but what is Lorca, even if we'd never heard of him, we know thanks to you he was a beautiful and marvellous poet. So the language of poetry is above the language almost, if you know what I mean. He definitely had a very unique use of the language, rather musical. And do you like him personally? I love it. You do. I'm so glad, because I was rather insistent. So. I'm glad he liked it. Masha, over to you. I have Russian version and Go, a go, prepared go. translation. Thank you. Yeah, okay, sorry, Masha, sorry. No, in the context. Да. Дать вам перевод? Small background of this so this is a poem by famous Russian and Soviet poetess. Do you want to say something about her? To explain her, to whom it was devoted. So it was written in 1915, and Marina had a sister. They both at that time they were divorced, and her sister met a man who they were supposed to like. So they seemed to be fall in love, but then this man met Marina, and he liked her as well. And Marina, she decided not to ruin her sister's love. So this was a poem addressed to a man who she couldn't let herself to fall in love with. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами. Что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами.
Мне нравится, мне нравится еще, что вы при мне спокойно обнимаете другую, не прочите мне в адовом огне гореть за то, что я не вас целую, за то, что имя нежное мое, мой нежный нет, упоминаете ни днем, ни ночью в суе, что никогда в церковной тишине не пропоют над нами аллил мир. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите, за мой ночной покой, за редкость встреч с закатными ночами, за наши негулянья под луной, за солнце не у нас над головами, за то, что вы больны, увы, не мной, за то, что я больна, увы, не вами. Oh, спасибо, such a marvelous poet. I can't remember his book. It's called Coleridge. He's English. I have no idea when he was born. But he's quite cool. Have we had any nothing? Oh, I've got actually, well, I'm holding them. Okay. Can we have some? You can have some. Okay, give me one. Thank you. So is that all the poem there? So these are all yours? It's incredibly long. No, but Diane, these are all... They're very, very small. Okay, well, let's pass it on. What is the name of the The name of the poem is The Rime of the Ancient Mariner. So, one page for each person, correct? In principle, yeah. Okay. Yeah. It's an incredibly long poem, and I will spare you most of it. This is some of it. The fair breeze blew, the white foam flew, the furrow followed free. We were the first that ever burst into that silent sea. Down dropped the breeze, the sails dropped down, 'twas sad as sad could be. And we did speak, only to break the silence of the sea. Or in a hot and copper sky, the bloody sun at noon, right up above the mast did stand, no bigger than the moon. Day after day, we stuck nor breath nor motion, as idle as a painted ship upon a painted ocean. Water, water everywhere, and all the boards did shrink. Water, water everywhere, nor any drop to drink. The very deep did rot, O Christ, that this should ever be. Yea, slimy things with legs did crawl upon the slimy sea. About, in reel and rout, the death fires danced at night. The water, like a witch's oils, burnt green and blue and white. And some in dreams assured were of the spirit that plagued us so. 9 fathoms deep, he had followed us from the land of mist and snow. Something, a Pushkin, I think? No Pushkin. Oh, your own. Хлебников, друзья. Я буду по-русски. Наша встреча называется «Пушкин плюс». И я сначала хотела прочитать Пушкина. А потом я подумала, все знают Пушкина, но никто из наших иностранных друзей не знает Хлебникова. Например, Велимира Хлебникова, модернист, авангардист. Вот это. Начало 20 века. И что общее между Велимиром Хлебниковым и Александром Пушкиным? Грустная вещь. Как сказал сам Велимир, самые яркие поэты умирают, когда им 37 лет, как Пушкин. И он умер, когда ему 37 лет было. Извините, но это не единственное, конечно, общее, да. Они сейчас вместе. И, дорогие друзья, мистика. Когда я готовила эту страницу и писала дату смерти Велимира Хлебникова, я написала 19222. Да. И я подумала, что его дух, спирит, дух,
рядом со мной, и он говорит, я бессмертен, я вообще не знаю, когда я умру, а ты тут говоришь, что 37 лет. Что это? Я сказала, Велимир, я прочитаю твои стихи, и все будет хорошо. Дело в том, что это поэт-формалист. Он так любил музыку стиха, музыку поэзии, что иногда эта музыка была главная, а смысл, содержание, второй план. И публика не понимала, почему так много формы и мало смысла. Но прошло 100 лет, и стало понятно. Форма прекрасна, музыка. В общем, господа, смотрите, я попыталась для иностранцев дать некоторые переводы, да, крыло, wing, крылышко, small wing, да, small wing. Но он конструирует слова на базе этих слов, да. He uses roots for creation of new words. International. Nobody understands. Understands. No. Кузнечик. Grasshopper. Да. Крылышку я золото письмо, тончайших жил, кузнечик в пузо уложил, прибрежных много трав и вер. Пинь-пинь-пинь, тарарахнул зинзибер. О, лебедиво, о зари. Nobody understands from Russian as well. Last lines. It's not Russian, it's poetical language. And just to show you that its way is productive, turn another side. Russians have not. Бобе-обе пелись губы. This is the name of the poem. Yeah? Remember, Bobe-ebi, Momoe, it means nothing. Yeah? Бобе-оби пелись губы. Веоми пелись взоры. Пиео пелись брови. Эй, пелся облик. Гзиг-зиг-зео пелась цепь. Как на холсте каких-то соответствий вне протяжения жило лицо. I tried to help. Я вспомнила стихотворение, которое написала почти 40 лет назад. 40 лет назад. Давай. Вы понимаете, очень много грустных стихов о любви. А я увидела, что когда мне было 18 лет, я написала счастливое стихотворение. Хорошо. Да? О любви. Maybe you will feel the influence of avant-gardists. Не могу не думать о тебе, мой светоч. Ты мой добрый сокол. This is a bird. Ты моя комета. Прилетай поутру раненько рано вместе с теплым ветром под мое окно. Я глаза враспашку, не проснувшись даже. Здравствуй, мой желанный. Что ты мне расскажешь?
No. Oh, it's still there. J. Alfred Prufrock by T.S. Eliot. Now, for those of you who need to have your memory refreshed, he was a great American poet who lived in England for most of his life. And I want to, in case any of you who are writing poetry, somebody criticizes it, and you'll think, oh, I won't write it anymore. Don't ever do that. Let me read you. Eliot was 22 years old when he first published in 1911, important date, before the First World War. I felt this poem had to be before the war because it's almost frivolous. After the First World War, I don't think you could write like that, you know? So I felt that, and I was right. It was 1911 first written. But it appeared fully in a publication in 1970. The war was still going on. And this is what a reviewer said about this poem. The fact that these things occurred to the mind of Mr. Eliot is surely of the very smallest importance to anybody, even to himself. They certainly have no relation to poetry. I translate. Тот факт, что эти вещи прошли на мистеру Эллиоту, не имеет значения ни для кого, включая его самого. Они, конечно, не имеют никакого отношения к поэзии. 30 лет после этого he won the Nobel Prize for Literature. 30 лет назад. Пушкину понравилось. I'm going to read the page 13 and 14 and then jump to the end, sticking to my rule. I'd love to be like Joss and remember it all. I can remember the beginning, but I probably can't remember it. Let us go then. Let us go then. You and I. When the evening is spread out against the sky, like a patient etherized upon a table. Let us go through certain half-deserted streets, the muttering retreats of restless nights in one-night cheap hotels and sawdust restaurants with oyster shells. Streets that follow like a tedious argument of insidious intent to lead you to an overwhelming question. Oh, do not ask, what is it? Let us go and make our visit. In the room, the women come and go and talk of Michelangelo. The yellow fog that rubs its back upon the window panes. The yellow smoke that rubs its muzzle on the window panes. Licked its tongue into the corner of the evening, lingered upon the pools that stand in drains, let fall upon its back the soot that falls from chimneys, slipped by the terrace, made a sudden leap, and seeing that it was a soft October night, curled once about the house and fell asleep. And indeed, there will be time for the yellow smoke that slides along the street, rubbing its back upon the window panes. There will be time, there will be time to prepare a face to meet the faces that you meet. There will be time to murder and create. And time for all the works and days of hands that lift and drop a
question on your plate. Time for you, time for me. And time yet for 100 indecisions, and for 100 visions and revisions before the taking of a toast and tea. In the room, the women come and go, talking of Michelangelo. And indeed there will be time to wonder, do I dare and do I dare? Time to turn back and descend the stair with a bald spot in the middle of my hair. They will say, how his hair is growing thin. My morning coat, my collar, mounting firmly to the chin, my necktie rich and modest, but asserted by simple pin, they will say, but how his arms and legs are thin. Do I dare disturb the universe? In a minute, there is time for decisions and revisions, which a minute will reverse. For I have known them all already, known them all, have known the evenings, mornings, afternoons. I have measured out my life with coffee spoons. I know the voices dying with a dying fool, beneath the music from a farther room. So how should I presume? No, I am not Prince Hamlet, nor was meant to be. Am an attendant lord, one that will do to swell a progress, start a scene or two, advise the prince, no doubt an easy tool, deferential, glad to be of use, politic, cautious and meticulous, full of high sentence, but a bit obtuse. At times, indeed, almost ridiculous, almost at times the fool. I grow old, I grow old. I shall wear the bottoms of my trousers rolled. Shall I part my hair behind? Do I dare eat a peach? I shall wear white flannel trousers and walk upon the beach. I have heard the mermaids singing, each to each. I do not think they will sing to me. I have seen them riding seawards on the waves, combing the white hair of the waves blown back when the wind blows the water white and black. We have lingered in the chambers of the sea, by seagulls wreathed with seaweed red and brown, till human voices wake us and we drown. You all tell me what you think should change, how we do it differently, whatever. But I think to share our love of poetry is a great pleasure. Absolutely. I think printing it out is so nice because we can take it home, and I can take the Russian pieces home, and I have them, and we can look. Do you agree? Do you agree that's nice? So now we need some dinner. So I will go and organise that. But that was lovely, lovely, lovely.